Psalms chapter 66, verses 13 to 20. I will enter your house with burnt offerings. I will pay you my vows that my lips promised, and my mouth spoke during my distress. I will offer you fattened sheep as burnt offerings. With the fragrant smoke of rams, I will sacrifice oxen with goats, Selah. Come and listen, all who fear God, and I will tell what He has done for me. I cried out to Him with my mouth, and praise was on my tongue. If I had been aware of malice in my heart, the Lord would not have listened. However, God has listened. He has paid attention to the sound of my prayer. May God be praised. He has not turned away my prayer or turned His faithful love from me. Let us pray. Heavenly Father God, kami gid Lord onas tanan nagadayaw gid sa imo o Dios, ikaw ang takos gid nga dayawon kag simbahon Ginoo sa tunga namon. Ikaw nga amon Dios nga provider namon Ginoo kag Dios nga naghatag sa amon sang kabuhi. Ikaw ang Dios namon nga ginasimba kag ginaalagad. Lord, kami gid nagapalapit sa imo, nagapaubos ang amon tagipusoon. Kad nagapangayo Ginoo sang kapatawaran sa amon Ginoo nga mga sala nga nahimo sa hunahuna sa pulong kag sa buhat. Kabay Lord nga pasaylohon mo kami sang amon mga sala nga indi gid Ginoo maka glorify sa imo Ginoo. Lord, salamat gid sa siningation nga nakakari kami sa sininga simbahan Ginoo sa pagtililipon Ginoo nga mga mag-utod sa pagtuo. Nga kami Lord, ari Ginoo nga magasimba sa imo kag magaamba sang pagdayaw sa imo Ginoo kag magpamati sa imo nga pulong. Lord, salamat gid sa mga utod namon Ginoo nga ari diri nga safe kami Ginoo nakakari diri sa simbahan. Kag Lord, bisan pa sa amon mga utod nga wala diri subong, kabay Ginoo ikaw gid magatipig sa ilang kabuhi kag magahalong nga makaabot sila Ginoo diri sa church nga safe and sound. I pray o God bisan pa kay pastor magadala sang imo nga mensahe subong aga kabay Ginoo ikaw gid hatag pagid sang kaalam sa iya Ginoo kag may deliver Ginoo ang imo nga pulong Ginoo kag maka change sang amon Ginoo nga kabuhi Ginoo kag magapag-o sa amon. Lord, I pray nga tagaan mo kami sang wisdom, kaalam Ginoo sa paghangop sang imo nga pulong. Kabay opdan mo kami Ginoo sa amon nga tililipon Ginoo subong aga. Kabay ikaw magbendisyon sa tagsa-tagsa sa amon o Ginoo. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga amon Ginoo Dios kag manuluwas. Amen. Blessed be the Lord our God who has given us another privilege nga makasimba sa iya, makadayaw sa iya. Kag salamat man sa isa ka nami nga reminder sa Ginoo sa aton nga in spite sa mga nagkalatabo sa sining nga kalibutan, ara sa He is sovereign and He is in control of everything. And God has given us sa damo-damo nga rason agud nga dayawon siya. And this morning, as we praise Him, as we glorify the Lord, let's sing, "To God be the glory." Let's sing. Song
blessed Redeemer who has given us blessed assurance through Christ Jesus our Lord. Let us continue praising the Lord and worshiping Him this morning, and abutin po natin ang blessed assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is addressed. I in my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Oh, this is my story. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Let's praise the Lord and continue singing. Let's sing Amazing Grace. Sing. Sing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Yes, Lord, we thank you for your grace, for that great, amazing grace sa amon mga kabuhi, Ginoo. Isagid nga dako nga bugay, dako nga bugana sa amon kinabuhi, Ginoo, nga ara ikaw, Lord. Your presence alone is a great and amazing grace sa amon mga kabuhi. We thank you, Lord God, for your presence sa imong sovereignty, Ginoo, sa amon mga kabuhi. And labaw sa tanan, Ginoo, nagapasalamat kami sa kaluwasan nga ginhatag mo sa tanan nga magatuo nga ara ikaw, nga magatuo sa imong bugtong nga anak nga among Ginoong Jesucristo, Ginoo, nga siya namatay sa krus para sa amon mga sala, nga siya ginlubong kag nabanhaw kag nakita sa sobra ka 500 ka mga witnesses, Ginoo, nga siya na resurrect, Ginoo. And we thank you for that blessed assurance sa amon nga kinabuhi, Ginoo. And Lord, we ask sa kapatawaran sa tanan namon ng mga sala, Ginoo. Sa una-una, sa mga pulong, Ginoo, nga nagagwa sa amon mga babakag, sa mga hinimuan namo, Lord, nga wala ginakahatag sa kadayawan sa imo, Ginoo. Patawara kami sa amon mga sala, Ginoo. Even those bad intentions, Lord God, are not glorifying to you, Lord. Forgive us from all of our sins and cleanse us from within, Lord God. And tinduay mo mga tagipusoon, Ginoo. Tinduay mo mga panghunahuna, Lord, nga kabay pantanan nga magagawa sini, Ginoo, maghatagit sa kadayawan sa imo. And labaw sa tanan tagay kami sa kalig-on sa mga pagtuo, Ginoo. Because without faith, it is impossible for us to please you, Lord God. And we thank you, Lord God, even for the faith nga sa nagdaan nga bagyo, Ginoo. Pinatunayan mo, Panginoon, nga ara ikaw. You prove, Lord God, that you are really sovereign of all things. And thank you for that great reminder, Lord God, una that you are there, that you are not happy sa amon mga pagpakasala, Ginoo, that you're not happy sa amon mga distrust sa imo, Lord God. And thank you for reminding us nga ara ikaw, ara ang imong presensya, kag ara ang imong control, ang imong sovereignty sa tanan nga mga tion sa amon mga kabuhi, Lord God. Thank you sa ini nga pagtililipon, Ginoo, nga ginhatag mo sa amon. Salamat gid sa presensya sa bawat isa nga ari di subong, Ginoo. Kag even sa mga kauturan namon nga upod namon via streaming, Ginoo, salamat man sa ilang presence. So we thank you for the lives that you've given us. Salamat sa mga answered prayers, Ginoo, kag sa imo gid nga katutom sa amon nga kabuhi. Lord, buligi kami sa amon nga pagpadayon sa sini nga worship service, Lord God. Speak to us, Lord. Talk to us, Lord God. And give us a humble heart, Ginoo. Tagay kami sa tagipusoon nga willing gid nga magapamati sa imong mga pulong, willing nga magapaubos sa amon mga kaugalingon. Agud ikaw gid ang mapaibabaw, Ginoo. Ikaw gid ang glorify namon sa sining hilikoton, Ginoo. We pray sa amon mga kauturan man, especially those nga naapektuhan gid greatly sa typhoon, Lord God. Ikaw gid ang mag-comfort sa ila, Lord God, and help them, strengthen them, Ginoo, and help them to trust you more, and that you will provide the means for them to be comforted and for them to move on and continue living a Christian life. Buligyan kada isa, Ginoo, nga rin subong, even Pastor Jay as he delivers your word, and kada isa man sa amon, Ginoo, nga mapamati sa imong pulong. We thank you and we praise you, and this is our prayer with thanksgiving sa pangalan sa imong bugtong nga anak, among Ginoong Jesucristo. Amen. Pinapangabay ko si Brother James para sa ato. Please read the book of
Luke chapter 18, verse 1 to 8. Verse 1, and he told them a parable to the effect that they ought always to pray and not lose heart. And there was a widow in that city who kept coming to him and saying, "Give me justice against my adversary." Verse 5, yet because this widow keep bothering me, I will give her justice so that she will not let me down by her continual coming. Verse 7, and will not God give justice to his elect who cry to him day and night? Will he delay long over them? Verse 8, let's read together. I will tell you, he will give you justice to them freely. Nevertheless, the Son of Man comes, he will find the faith on earth. Blessed be the word of God. Kagang next na to no, may ara kita nga special number. Wala kita special number. Kag sininga tion, iaman naton nga tigipuson kag nahuna sa pagpamati sang pulong sang Ginoo. Pagkadaan ni Pastor J. Maayong agas tanan. Ginapalihog ko ang mga members to nga kung pwede i-occupy ang mga seats diri sa unahan. I praise God for the protection that He gave. Sang nagligay nga Domingo wala ako because I was in Manila to attend a 3-day seminar, no? So, ang seminar nga to was organized by the Acts of Love movement. May ara sang Journey of Generosity. May ara yapon sang chaplaincy in the marketplace. Ang kanami, no, kay we met the different speakers nga naga-minister sa mga companies like Mega Sardines, Executive Optical, may ara man abroad, no? And then Jim Ayala, ang CEO sang Ayala, nagpaubra dati sang Ayala, Bonifacio Global. So he was one of the speakers, and kanaming humbling experience to meet people who have succeeded in life, yet they remember God. They serve God. And of course, ang isa sa highlights ang ano dito, upod kami ni Brother Ace Adelante kag ni Pastor Ali Oka. We stayed at and met with a very good friend of ours, Pastor Jogli and Mamne Tupas. So kanami kay nakasugilanon liwat, no? And we were encouraged by, of course, their stories in the ministry, kag nakamit man sa ibang mga friends pagi dito. So, dako gid ang akon pasalamat that I have been given that privilege through Pastor Marvin nga makaupod sa training and praying that also yung ang impact of gospel at work nga maobra taman ang mga training sa ina diri sa aton nga simbahan. Kahapon early in the morning, siling ko gani, I was traveling going to Iloilo. Ihatod sila Chari kag sila ni Sis Maribel kay may training sila sa barista. And then aga pa lang nagaulan na. Siling ko kay Zed, si Zed ang ako niya weather forecaster eh. Siling ko, nak, may bagyo ba? Tapos ipakita niya, siling ko, grabe nga bagyo ni no. Damo-damo siya sang dala nga tubig.
gabunok kitang ulan. So, initially, I was praying, saling ko, base hasta lang maniud to. Ay pag-abot namon sa Iloilo, wala pagidyaga ulan. Doga umpisa pa lang mag-ulan. Pero pagpuli namon sa hapon, saling gamon, wala gyapon naguntat ng ulan. And then ara na kami sa may Mianay banda, grabe na ang dalom sang tubig. But we were blessed to have crossed, no? Nga nakaabot kami din simbahan. Pag-abot namon dire, hindi naman katabok sila Manong Ponchet pabalik sa Pontevedra. So diri kami natulog kagabi sa church. Kay pinapanumdum kay namon kita taas ng tubig kagabi sa baha. But I still praise the Lord nga bisan nagtaas ang tubig wala gid maano ang atong simbahan. Kag isa pa wala man ako may nabalitaan nga any members nato no, nga na salanta man sa bagyo o na pahamak. But I empathize with those who have been affected by the typhoon. And I praise the Lord. I pray for the Lord to comfort them and guide them and strengthen them sa sining kalamidad. It is not easy, no? Kahapon I heard stories. First time naglusong sa baha. First time. I think we have that experience na mo nakakusog na ulan, no? Sa pila man katuig. But again, siguro nami abis ang flood control naton. Wala kita nabahaan. I praise the Lord nga narash ng purpose ng sining mabutangan. This morning, we are going to continue on our study of the parables. And then our topic this morning is focused on Luke chapter 18, verses 1 to 8. This is the story of a widow sa kabalo and a judge. And aring a widow nga she is asking for justice. Ang judge naman, he doesn't fear God and doesn't fear man. I would like to ask mga kauturan these questions. How many of us truly lives a life of persistent prayer? Pilagi bala sa aton ang nagapangabuhi kita nga sa kada adlaw we pray without ceasing, o baka naman we cease before we pray. Mahilig kasi po, no, when troubles come, when problems come, minsan mas mahilig tayong manisi kaysa magdasal. I'd like us to answer that question this morning. Gaano ba kadalas o kapilagi bala kita ka beses as modern day Christians that we rely more on our own skills, our own strategies, and our own intellect than the guidance and the provision of God. Okay? Pila daw ka Kristiyano, kita nga mga Kristiyanon, diin naton makita ang atong pagtuo. Nagasalig igibala kita sa guidance and provisions of God, or we rely more on our skills, our strategies, or our intellect. And when things fall apart, kung ang mga ginplano naton, kung ang mga ginhimo naton, kung ang mga ginbuild naton, pero wala naton ginpangamuyuan, when things fall apart, ano natabo sa aton? We get frustrated. And when we get frustrated, we get angry at God. Tama ba? Maaki kita sa Ginoo. Maambal kita nga, Lord, wala mo man ako gin-bless. Lord, wala mo man ako tipigan, ginhalungan. Lord, wala man ikaw nagaubay sa akon. Paano na lang to pray. Okay? We faint because we fail to pray. Nagpangluya kita, kay wala kita nagpangamuyog sa matuto. Again, let's open our Bible in Luke chapter 18 verses 1 to 8.
And the first verse in this passage, siling diri, no? Then Jesus told his apostles or his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Okay? That is the start of the chapter. Siling niya, sugiran, ginhambalan ni Jesucristo ang iyang mga disipulo sa isa ka parable, isa ka storya. Siling niya, to show them, ipakita sa ila that they should always pray and not give up. The title of our message this morning is Faith That Won't Give Up, the Power of Persistent Prayer. Faith that won't give up. Ang pagtuo daw nga wala nagakaluya, wala nagauntat. Kagamoy ini ang gahom sang padayon nga pagpangamuyo. Let us pray. Our gracious and heavenly Father, Lord, we thank you and praise you that despite the storm, Lord God, that passed, you have protected us. You have provided for us. You kept us safe, O Lord God. You kept us dry. In your embrace, in your power, O Lord. Lord, I pray that this morning, ikaw gid magatandog sa amon tagipusoon, O God. Tandugon mo ang amon huna-huna, ang amon tagipusoon, that you are going to erase, you are going to eradicate, Lord God, eliminate all the impurities, O Lord. All the rebelliousness, Lord God. Kagtagaan mo kami sa matutom, mapainubuson. Tagaan mo kami sa pusoon, talom sa imo, O God. Kaya ikaw ang amon nga Diyos, nga gamahanan, buhi, mahigugmaon, kag matutom nga Diyos. Ginoo, damo sang nag-abot nga problema, damo sang nabudlayan sa sining nga bagyo, sa sining nga baha nga nag-agi, O God. And I pray, Lord, that you will have mercy upon us, O Lord God. You will have mercy upon us so that we will be able to restore the things that were lost in this calamity. I pray, O God, nga ikaw gid magabulig sa kada isa sa amon. Magababaskog sa amon, O Ginoo, magahatag sa amon sang langiton nga kaalam, agud nga amon makita ang imong plano nga maayo para sa amon. And even in this church, Lord God, I pray that you will wash away all the iniquities. You will wash away all the impurities, O God, and insincerity. Kag bailuhan mo ini sang matuod-tuod gid, kag nga pagtuo sa imo, O God. Buligan mo ang kada isa sa amon, O Ginoo, na sa kada tingon magasalig kami sa imo, pagpangamuyo kami, nagpugtan namon ang amon nga pagsalig sa imo, God. This we pray in Jesus' name. Amen. As we read the passage in Luke chapter 18 verse 1 to 8, una pa lang, no, ara na dayon ang mensahe sang Ginoo nga siling niya, you should always pray and not give up. Mga kauturan, as we look into this passage, may ara kita makita nga duwa ka tao dire sa pulong sa Ginoo. Una is ang widow, ang balo, wala sang asawa. I don't know kung balo siya, siguro napatay iya bana o kung ginbayaan siya o nagbulag sila. We don't know. Basta ang importante dire, ang nakita dire o ang ginambal dire is that she is a widow. Mga kauturan, the widow in the time of Jesus or more than 2,000 years ago, aring mga balong mga widow were among the most vulnerable. Sila ang mga tao na ginapabayaan sa society o kaluluoy. You remember in the book of Acts that the widows are actually taken care of by the church. Ginapuligan sa simbahan. You remember in the book of Ruth, na si Ruth kinahanglan nga hulaton niya
halos ang permission para lang makatipon sa mga nabilin. So you see that there is inequality. Life was not fair for the widows. Martha to bribe the judge. There is no legal standing. There is no legal standing for the widows. Kumbaga, parang wala silang karapatan. So, kaluluoy gid sila, no? Pero ari nga balong ani, ari nga widow ani, she kept coming. Sige gyapon siya kakadto dito sa opisina sang judge o sa balay sang judge. Sige gyapon siya kapalapit dito. Sige gyapon siya kahambal nga, buligi ako, tagay ako sa hustisya. She was persistent. Wala siya patumbaya, wala siya nagakaluya. Nagapadayon siya kadto dito, and she was bold. She was unrelenting. Ibig sabihin, wala siya sang kahadlok, no? Gina-express niya gid ang iya nga pagpangayo sang bulig. Now, why were widows vulnerable at that time? Una sa tanan, no, there's economic dependency. Ang mga balo, ang mga widows, they often had no income or no inheritance. Actually, hindi sila pwede magtrabaho. So with that sad reality, may ara sila sang financial destitute or financial struggles. Kaluluoy gid sila. There's also a legal disadvantage. Ano ning legal disadvantage? Kay tungod kay wala sila bana, wala sang lalaki sa ila panimalay, they had little access to justice and were easily ignored or exploited. Wala sang may depensa sa ila, no? So kaluluoy sila, ginasimo-simo lang sila, pakamalain sila, ginaulipon lang sila. Hindi sila kahindi. And there's also social marginalization. Ano ni siyang social marginalization? Pag sila mo ganyan social marginalization, ang mga balo, they lack the status and protection and often become isolated or overlooked. So siling ganit, no? Daw hindi sila o wala sila karapatan sa gobyerno. You know, these days, may ara kita sang ginatawag na VAUSI, no? Violence against women and children. Sa unang panahon, wala ina. There's also cultural expectations. In a patriarchal society, ibig sabihin mga lalaki gid ang masunod, women depended on male for protection. Kung wala sang lalaki sa ila panimalay, they were exposed to abuse or they were exposed to neglect. Okay? So, ang mga lalaki ang masunod sa unang panahon. And there are many biblical examples. So in the Bible, may ara si Naomi and si Ruth. May ara tong widow of Zarephath, widow of Nain, and widow's offering. All in the book of Luke, ara siya gyapon do, no? So ari nga mga balo ni, despite of all the odds, despite sa mga kabudlayan nila, wala sila nagauntat. Wala sila nag-give up. Ang persistence sang widow wasn't rooted in her power, but it was rooted in her need and in her faith. Silingan nila, no? A dangerous person daw is a mother who is in need. Now, like the widow,
Actually, kita tanan, no? We are also spiritually in need. Hindi man kita balo in the status na sang marriage, but we are needy. Damo kita sang panginanglanon. We are dependent sinners in need of the grace of God. Napati ka mo? Kita tanan, tayo ay nangangailangan ng awa ng Panginoon at ng kanyang pagpapala. We are in need of grace. And we are in need of wisdom. We are in need of strength and provision. Amo na nga nagapangamuyo kita kay nagapangayo kita sa aton nga Ginoo. Now, paano kita nangayo? Paano kita gapangayo? And that is through prayer. Sa paagi sa aton pagpangamuyo. Now, persistent prayer is not about eloquence. Okay? Ano ang eloquence? Ng panami-nami ay gisang pagpangamuyo. Okay? Actually, it doesn't matter if ang imo pangamuyo malawig o malipot lamang. Why? Because when you are in front of a danger, makapangamuyo ka ba sang pinaka-verses pa? Ano lang ginahambal mo? Lord, buligi ako. Help me, Lord. Diba? In this part, no, it's not about eloquence. Kaya kung kaisa, may araman sa nagapangamuyo nga malawig, pero kung pamatian mo, pabalik-balik kaya po nang ginahambal. May ara sa nagapangamuyo in public, pero kung pamatian mo, there is no sincerity. Pero may ara man sang wala siya sang may mahambal o wala siya sang may mahala, nagatangis lang siya kay naghambal nga Ginoo buligi ako, but it is full of sincerity and need of God's grace. Mga kauturan, persistent prayer is about desperation and dependence on God. Okay? Desperation and dependence of God. Desperado ka nga mangayo sang bulig sa Ginoo, nagapangayo ka sang bulig sa Ginoo, therefore you are depending on God. Nagasalig ka sa Ginoo. Nagapaabot ka sang iya nga bulig. That is what you call desperation and dependence on God. Amo ini ang balo nga ina. This widow is desperate and this widow is dependent on God. The question is, are you also desperate and dependent on God? You see, that is the characteristic of the widow. Nagapangayo sang bulig sa Ginoo. Sa tion sang mga kabudlayan, sa tion sang panginanglanon, hindi lang sa tion sang kasadyahan. Now, there is also another person here. In contrast, there is a judge. So this judge is opposite sang atong Ginoo. Ano ang batasan sini nga judge? So Jesus paints the judge as unjust. Wala siya sang kahadlok sa Ginoo, wala man siya sang respeto sa tao. And this judge is also indifferent. Kabalo ka mo sa indifferent ka tao? Wala sang balatsagon sa iban, wala sang compassion sa iban, wala sang pagigugma sa iban. Wala siya pakialam kung ano imo mabatsagan. Hambalon niya kung ano gusto niya mambalon, kag himuon niya kung ano gusto niya himuon, because in the first place, he is godless. Wala sang Ginoo sa iya nga tagipusoon. So silindire, this judge only does not he does not respect God, or he does not fear God, and he does not respect man. Ano ang importante sa iya? Kaugalingon niya. Ano ang importante sa iya? Ang iya nga title, ang iya reputation, ang iya nga manggad, ang iya nga you can see that he is in a good status, so therefore his God is money or material possessions. Mas importante ang mga butang sang kalibutan kaysa sa iya kaysa sa kung ano ang butang para sa Ginoo. Now,
He only grants the widow's request to protect his reputation. Diba? Wala siya naluoy. Pero siling niya, ari, kasabad sini. Pabalik-balik ni permisa akon. So hindi kaluoy ang iyang ginhatag dito sa balo, kundi ginbuligan niya na ang balo tungod kay gusto niya nga mangin mahamot siya. Mangin maayo siya sa tanan niya tao. You see, Jesus uses this contrast to highlight the goodness of God. Okay? Nga man, again, ang balo, she is desperate and dependent on God, but this judge does not fear God, does not respect man, wala siya sang pagigugma sa iya tagipusoon. But who is God? The judge was corrupt, but God is righteous. Pag sila mo ganun isang righteous mga kauturan, wala na sang ginapalabi ang Ginoo. Ang sala-sala. The judge was reluctant. Ano nang reluctant? Nang nagaduwa-duwa pa ba magbulig? Nang, buligan ko ba ni? O hindi? Ginatanaw niya kung may ara siya benepisyo, wala. But God is ready. Ang kanamion, no? With the readiness of God's love, that He sent His only begotten Son to die on the cross to pay for our sins. Saan niya naginimo? While we were still sinners. Samtang kita makasasala pa, ang Ginoo ginpadala niya ang iya bugtong nga anak si Jesucristo. Amoy naka-ready ang love sang Ginoo sa aton. The judge was selfish, but God is loving. Ano gani ang description sang love sang Ginoo? It is what you call agape, which means to say unconditional love. May ara sang movie si John Lloyd, no? Sa linya niya, mahal mo ba ako dahil kailangan mo ako o kailangan mo ako dahil mahal mo ako? Sabat mo, ambot sa imo. You see, mga kauturan kung kaysa, ginapalangga nato ng tao kay tungod kay may kinahanglan kita sa iya. Hindi kay kinahanglan naton siya tungod kay palangga naton siya. Diba? Ano ang pagpalangga naton sa Ginoo? Ginapalangga ta ba lang Ginoo tungod kay may kinahanglan kita sa iya o kailan kinahanglan naton ng Ginoo kay palangga naton siya? You see, mga kauturan, in Luke 18 verse 7, silindre, will not God bring about justice for His chosen ones who cry out to Him day and night? You know what's missing nowadays is that people are not desperate and dependent on God. We are desperate and dependent on the attention of people. In social media, ma-post kita kay nga man, gusto naton may likes, may hearts, may comments, and a lot of vloggers nowadays, hindi ko naman nila lahat, no? Pero a lot of vloggers nowadays help other people because they want views. Diba? Actually, ang natabo sa mga panahon, mga kauturan, imbis nga magbulig sa tao nga nalumos, amo na ina ang ginahimo sang mga tao subong. Tama ba? Imbis nga buligan, selfie danay. You see, that is the judge here. The judge is focusing on his reputation, on his image. But the widow, she doesn't care. Wala siya sang pakialam kung mahuyan siya, kung ginapakahuyan siya, kung gina-set aside lang siya o injustices. Why? Because she is desperate and dependent on God. If even an unjust judge can be moved by persistence, no? Natakaan ng judge, buligan ta na lang ka. Pero paano na lang ba kung sa Ginoo kita magpangayo sang bulig? Kung ang judge nga wala sang kahadlok sa Ginoo, kag wala sang respeto sa tao, nagabulig sa balo, ano pa kaya kung ang Ginoo ang magabulig sa imo? The challenge, mga kauturan, silindrino, will Jesus find faith when He returns?
without faith, it is impossible to please God. Kung wala ka sang pagtuo, hindi ka kahamutan sang Ginoo. Why did Jesus help the family of Lot? Or why did God help Lot? Because he has seen faith. Kapila sila nag-istoryahanay ni Abraham, siling nasang Ginoo saya, if I see a righteous man, I will save them. Halin sa pinakadamo, sa nagamay na nagamay, paulit-ulit. But what is the focus there? The focus is that when Jesus finds faith, then ginabuligan niya. But Jesus ends the parable with a sobering question. Sabi niya, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth? There is a song nga find us faithful. Kanami isang content sa sinang song, no? Because that is exactly what we need to do. We need to be faithful to God. We need to be persistent in prayer, to pray without ceasing and wait upon the return of God. You know what's the problem? What the problem is that people nowadays live like God is not going to return anymore, like Jesus Christ will never return. No, kadamoon sang churches subong wala na nagawali that hell is still burning, that Jesus Christ will still return. But that is the truth. Jesus Christ is coming again soon. There is a song, oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way, and may the footprints that we leave lead them to believe. You know what the problem is? A lot of people inside the church right now expects the next generation to become faithful, pero kita mismo hindi kita faithful. You expect your son, you expect your daughter to become faithful, pero ikaw gani mismo hindi ka kabalo mga muyo. And the lives we live inspire them to obey. It means to say, mga kauturan, if we want our young children to obey God, therefore the obedience starts with us. Kita mismo, and the lives we live. And the lives we live. Oh, may all who come behind us find us faithful. But we are faithful not because we just care about the next generation. We are faithful because we are desperate and dependent to God. Amo na yan pinaka-importante. Ano bala? In the parable of the minas, nga ginwali ni Brad Mark sang nagligad yung Domingo, ano ba siling? Ano ang siling niya sa iya servant? Ano siling niya? Sa iya nga servant, well done, my good and faithful servant. You know, mga kauturan, madamo isang tao ang gusto nga mataas sila. Madamo isang tao ang gusto nga sila ang boss. Madamo isang tao ang gusto nila sila ang leader sa simbahan. Pero paubrahon mo gani isang binuhatan o ginapaubra mo gani para sa mag-share sang pulong. Ang balo nila, ikaw nanda, kaya mo na. You see? It is not being a leader in the church. It is not being a leader in the community that will please God. But what will please God? If you are faithful and obedient to His word. Faithful servant. Now this isn't about belief, mga kauturan. It's about faithfulness. It's about endurance. It's about persistent prayer. Kaya ina, siling ko sa worship team, kanami isang song, no? Siling niya, I will praise you in the storm. You know, a lot of people, they will pray before the storm, and that is good. I like that. But they will only pray before the storm because they want God's protection. Right? And then they will pray after the storm because they are going to thank God after. Pero ang kanamion sa tanan, ang pinaka-importante sa nan is we pray to God, we pray for the Lord to intervene or to
to help us in the storm. Why? Because when you pray before, it might be driven by fear alone. If you pray after, it might be driven by relief. Ay, tungod kay wala ko na ano, salamat Lord eh. Bao daw ang Ginoo pa nagautang. But you see, when we pray in the storm, we see God at work in a world that's growing darker. In the days of Noah and Lot, only a few remained faithful. You know, kahapon, no, habang nag-drive ko, tapos grabe ang bundak sang ulan. Sa lingkod din, kahalin ng tanong niya, tubig man. Sino naman wala nagpatay sang gripo? May nakita ko nga videos, oh. Video nga, nagawas doon siya sa balay niya, ngipatay niya gripo, kaya nag-ilig. Tapos pagtanaw niya, baha na daw ang iya nga palibot. Daw tuod daw, pero hindi amo sina eh. Grabe kahapon, daw wala giduntat kundi nagahalin ang tubig. But you see, amo pa lang na ato na experience. What more in the days of Noah? Gabulwak lang daw ang tubig, hindi lang halin sa taas, kundi patigid sa dalom. Bisan diin daw. But you know, the rain didn't happen just one day. Pila to? 40 days and nights. But before the 40 days and nights of rain, pila ka tuig ang naglabay? 100 plus years. I think 114 years if I'm not mistaken. Pero sobra shin ka tuig ang naglabay para tani maghinulsol ang tao. Para tani mag-prepare ang tao. Para tani mga muyo ang tao. Pero wala nila ginhimo. So how do we pray, still believe, and still trust God today? Una sa tanan mga kauturan, no? Make prayer a daily habit. A lot of people, I appreciate this when you chat me, when you send me a message, Pastor, pakipangamuyoy ako. I appreciate that. Sa tudod lang. Nanamihan ko sila, no? And bisan hindi nyo pangayoon, I will pray for you. Lalo na kung wala ka magasimba. Ginaprayhan ko kamo, no? Ginaprayhan ko kamo pirme. Pero, ang utod, no? Amo na yung pinakanami, bala? Nga tani, bago kita maghambal nga, Pastor, pangamuyo ako, ikaw mismo utod nakapangamuyo na. Ikaw mismo utod nagapangamuyo ka man. Kay hindi, ang kaluwasan wala ginadala sang pastor nga nagapangamuyo sa imo. Ang pagbulig hindi magyapon nagahalin sa pastor. And when you say, nami gid si pastor mag-prayer, no? Kaya nagaabot gid, hindi na ya ako ya. Kag please lang, hindi nyo ko pagdamaya. Kaya pati ako makasala sa Ginoo sina. You know why? Because I am stealing the glory from God. Sino dapat ang pasalamatan naton? Sino dapat ang palapitan naton? Sino dapat kay sino dapat kita magpangamuyo? Sa Ginoo. Ang pastor pamaagi lamang. Ang pastor servant man parehas ninyo. Pero, you know, when Jesus became our high priest, He gave us connection. Kanami sa mga tao subong, pag magagawas, gani kagula load, tapos makadto sa balay, may wifi ka mo? Pa-connect ko, be? Di ba? Tama man? Pa-connect ko, be? Tani, amuman kita utod. Wi-Fi. We should be connected to God. Bala nyo ang meaning sang Wi-Fi? Wireless fidelity. Bala nyo ang meaning sang fidelity? Faithfulness to God. Connected to the true source. Make prayer a daily habit
And let prayer be as natural as breathing. Kung inhale, exhale ka, ako nabudlayan lang sa mga atake ko ng asma, pero inhale, exhale ka, kinahanglan mo ang hangin, di ba? Para mabuhi ka. Utod kung Kristiyano ka, kung tumuluo ka, kinahanglan mo ang pangamuyo. So start and end your day with communion with God. Kagaina, kanami, no? Nga, discuss natin sa Sunday school ang about baptism. Right? Water baptism. Pero, kabalo ka mo kung anong pinakanami sa tanyang klase ka baptism? Baptism to the Holy Spirit. When I was talking to Pastor Jugli, gin-remind niya ko, no? There is a verse in Ephesians chapter 4. We always say this and hear this. Na ginahambal naton diri sa simbahan. Ephesians chapter 3, May ara nga ginahatag si Pastor Jogli nga verse nga reminder, we always say this on our benediction. Nabatian nyo na. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Permi mo nyo na mabatian. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Okay? We always say this, pero do we know the meaning of it? Ang water baptism will be a dead and formal ritual. Ibig sabihin siya na wala lang, daw naligo ka lang. Wala na sang epekto sa imo kung hindi ikaw ma-immerse sa sine. No? Immerse is baptize. Taken from the word baptizo. So bago ikaw mag-water baptism, or maybe after, or I don't know, pero ang pinakanami sa tanan, if you are immersed in the love of God, or in the grace of the Lord Jesus Christ, in the love of God, and in the fellowship of the Holy Spirit. Because once you experience this, amo ni nga makita mo gid bala, no? Kung natugmaw ka gid sa bugay sang Ginoo, sa paghigugma kag sa pag-upod sang balaan nga espiritu sa imo, you will never depart from it. Once you experience the grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. Paano nato na ma-experience? You have to know and pray with Scripture. Hindi lang nagapangamuyo ka, kundi buksan mo man ang imo nga Biblia. Kaya nga man mga kauturan, prayer is when we talk to God. Okay? When we open our Bible, that is when God answers our prayers. So use God's promises as the foundation of your prayers and then claim His word. So make prayer a daily habit, pray with Scripture, and above all, pray with faith and not with feelings. Okay? Kung kaysa we cry, we pray, tungod kay sakit-sakit na gid. Pero kung nasadyahan kita, nagapangamuyo, iman bala kita? Trust that God hears even when you do not see immediate results. You know what is the hardest thing to do? To wait. Diba? Pag nagahulat ka sang sabat,
Amo nang pinakabudlay kag pinakadugay nga tion sa tanan. But the delays are not denials, mga kauturan. They are preparations. So kung wala pa ginahatag sang Ginoo sa imo, ibig sabihin sina, He is still preparing you. Now, aside from not praying with feelings and you pray with faith, you also pray with community. You pray for one another. You build up one another. So when you pray with community, you join others in prayer, hindi lang nagapangamuyo ikaw para sa sarili mo, kundi ginapangamuyuan mo man ang isigkatawo mo. Ang ingod mo, ang hinigugma mo, ang pamilya mo, bisan pa ganito mga tao nga hindi gusto sa imo. Hindi ka mo mag-pray nga, tani mapatay na lang siya. That is what you call implicatory prayer. Hindi na mga utod, mga nami, ha? Implicatory prayer is only used by David to those people who are enemies of God. So, ibig sabihin sila niya, nga pangamuyo ka nga mapatay na, paano Kristiyano, galigapon? Diba? Pero siling bala, no? Paano na lang kaya, kung hindi pangamuyo nato nga, instead na mapatay siya, hambalon mo nga, tani makakilala siya sa Ginoo. One of our youth approached me this morning. Siling niya, Pastor, na-bother ako, na-concern ako kay aman. Atong nalumos nga vlogger is na istorya niya last time. Kaluoy lang. Singko gani, no? Gani, no? Hindi mo mahambal ang tion. Lipot lang. So rather, and I said this multiple times, and I say this again, mga kauturan, no? We live in these years, 1 day, 1 week, 1 month, 1 year, 1 decade. Ambot lang kung kaabot pa ta 100 sini. Pero ang tion naton dire, wala ina kumpara sa timeline sang Ginoo. But siling ni Solomon, there's always a time for everything. A season for everything. Ang season nga na, mga kauturan, you do not hold that season. It is only God who knows that. But it is destined for man to die once and face judgment. Ang akong ginahambal sa inyo, nga aman sayangon ta ang oras sa sininga kalibutan, nga sige kita pinangakag kag makipag-away sa kada isa. Kung pwede man naton nga i-share na lang ang gugma, nagpagpatawad sa Ginoo. You know why I am sad about that person who died? Because I don't know kung na-share ang gospel sa iya. I don't know if she accepted Jesus Christ as her Lord and Savior. So I say this to us as a challenge, mga kauturan. If you truly love a person and value that person, labi na gid ang pamilya mo, ang utod mo, ang kapitbahay mo. God said this, love God and love others. So you pray for the community and pray with purpose. Hindi ka lang mangayo sa mga butang sa sininga kalibutan. Pero pangitaon mo, pangayoon mo ang kabubuton sang Ginoo. His will, His kingdom, and His glory. Ano dapat natin himuon po mga kauturan? We choose to pray and not to faint. Jesus gives us the option or the choice today. Will you pray or will you faint? Will you persist or will you give up? And will you trust or will you turn away from God? So let us be like a widow, not in her poverty, hindi lang sa kabudlayan niya, no? But in her persistence. And let us approach the throne of grace with confidence, knowing that our God is not like the unjust judge. Ang Ginoo naton, ang aton amay, hindi lang naton siya amay, kundi apin pa naton siya.
Hindi lang siya gaapin sa aton, kundi siya pagidyapon ang nagahatag sa aton sang tanan nga butang. Una ang kinabuhi naton, ikaduwa ang kaluwasan naton, kag ang mga butang nga aton makita subong. So when the Son of Man returns, will you be the widow or will you be the judge? When the Son of Man returns, may He find us faithful, praying and trusting, but still crying out to God. And we cry out to the Lord today, Lord, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. May the grace and peace of our Lord be with us all. Let us pray. Almighty Jesus, our God, our Lord and Savior, salamat Ginoo sa iyong mga pulong. Salamat sa iyong mga reminders, O God. Salamat sa masakit pero matahom nga pulong Ginoo nga nagadulot gid sa amon tagipusoon, sa amon hunauna o sa amon nga kalag. Agud bag-uhon sini ang amon pagtuo. Lord, there are many that comes our way. But help us, Lord God, to always stay focused in you. Because you are the author and finisher of our faith. Because you are the way, the truth, and the life. Help us, Lord God, to continue to trust in you, to pray without ceasing, to be desperate and dependent in you. Have mercy and forgiveness and love for us. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat gid pastor sa pulong sa Ginoo nga mo na pamatian. 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 7. Dumduman ninyo ini ang halimbawa sang aton paghatag pareho sang pagpanggas. Kung jutay ang aton binhi nga ginapanggas, jutay man ang aton pag-anihon. Pero kung madamo ang aton binhi, madamo man ang aton ani. Ang kada isa dapat maghatag suno sa iya gusto nga ihatag, hindi nga may pagpugong o kon nga napilitan lang. Kay ginhigugma sang Dios ang mga nagahatag nga malipayon. Maghahatag kita sa aton nga tithes and offering. Kag may arab lang kita nga special number, wala. Let us pray. May Father God, salamat gid Lord sa singat tion Ginoo. Salamat gid sa dulot Ginoo nga natipon Ginoo sa nga tion. I pray o God ikaw gid maga-bless ni Ginoo pagmayo magamit Ginoo sa imong hilikoton sa singa simbahan. Ikaw man Lord maga-bless sa among mga uturan Ginoo sa mga trabaho, mga plangitanan Ginoo. Ikaw gid Ginoo magapakamayo sa tagsa-tagsa sama. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo Ginoo manuwas. Amen. Praise God. As we close our worship service this morning, alalahanin natin yung dakilang habag ng ating Diyos sa atin. Yung kanyang pagmamahal, yung kanyang ginatawag nga amazing
love. As we close our worship service this morning, awitin po natin, Amazing Love. Mga baygong tanan, mga tindog kita. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. And I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You are condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. You are my King. You are my King. Jesus, you are my King. Jesus, you are my King. Amazing love. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you. Amazing love. Amazing love,
you, my King, that you, my King, would die for me. Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you in all I do. In all I do, I honor you. In all I do, I honor you. Thank you, Jesus, for the reminder. Thank you, Holy Spirit, for the conviction that in all we do, we have to honor you. Lord, help us as we recover from this storm, as we recover from this flood. May you comfort those who have lost their loved ones, Lord God. May you restore those who have lost their properties, Lord. But above all, Lord, the restoration and the reconciliation that we need is a spiritual revival, O God. May you revive the faith in our hearts, Lord God, that we shall approach you, humble ourselves before our King, ask for forgiveness for our sins, and repent, Lord God. In that way, Lord, we will be able to honor you. Help all the members and the families of this church, Lord, to be reminded to honor you in everything that we do. That our time, our talents, our treasures, Lord God, will be used to honor you, to glorify you, to thank you, Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship with the Holy Spirit be with you all. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. May the grace and peace of our Lord be with us all. Happy Lord's Day and happy birthday, IJ. Birthday celebrants. So IJ is celebrating his birthday today. And then the next is si Tito Bibong, October 23. Happy birthday. And Ate Deng in Texas, October 28. And also MK, October 31st. So happy birthday, and may the Lord bless you, keep you, make His face shine upon you, and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. Let's sing happy birthday. Happy birthday to you. Happy Birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May God ever bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, may the Lord God bless you. Happy Lord's Day, everyone. Okay, magandang tanghali ho sa lahat, and then we're all invited to IJ's birthday. Doon daw tayo magla-lunch sa taas. Thank
you and happy birthday.